Welcome back everyone, welcome back to my video, welcome back to my class. Rather we can say Dr. Saurav's class, and we were doing some questions from a PUBDET life science paper. So all the life science students should gather over here to learn and to understand these questions and mock tests. These are important PYQs, no, if not even mock tests, and PYQs are irreplaceable. They are inevident, they are irreplaceable. You have to learn, you have to solve PYQs no matter which exam you are sitting for. It doesn't matter whether you are sitting for PUBDET, CUET, UGT, NET, SET, GATE, UPSC, PSC, whatever exam you are sitting for, but PYQs has to be solved. That's why I have chosen 5 questions from PYQs of PUBDET, and we have already solved one question. It is question number 2. Let's focus on the question and let's solve this. But what I'm saying, what I'm trying to say is that please do not take your exam very casually. You have got the chance to clear the exam of Presidency University, and please try to do that, because you will be building your career based on your graduations, your degree, your marks, all will be very extremely valuable, more than class 12 I see graduation score, because they do ask, especially if you want to grow in academic career, you have to have good percentage. You want to go for job, something else, that's a separate issue. But if you have if you want to build a career on your academic performance, like you want to grow in, you want to do masters, graduation, post graduation, then you want to sit for NET or GATE and then crack some some JRF, and you enter into university for PhD, and then you sit for, you after completing doctorate you go for postdoctorate. So all these things, projects, good important projects in life science, all these things if you want to do in your life, be assistant professor, whatever, you have to have good score. Nothing can replace that. And to have a good score, you need to have good academic background no matter which university go. So if you have a Presidency University certificate, it will be a big thumbs up, a big rating. It will increase your rating over there. So yeah, we are all are rated, so it's nothing to be ashamed of. So please do not take this exam lightly. Please practice your PYQs, practice mock test. If you cannot do it at home, come and join us. The number is given in the screen. It's 9062395123. Join us and let's together crack PUBDET. Okay. Now, a photosynthetic organisms which does not release oxygen is blue-green algae, green sulfur bacterium, green algae, algal component of lichen. একটি শালক সংশ্লেষকারী জীব যে অক্সিজেন নির্গম করে না, নীলাভ সবুজ শৈবাল, সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া, সবুজ শৈবাল অ্যান্ড লাইফ কি লাইকোনে শৈবাল অংশ। না বলো। দেখো ফটোসিনথেসিস, photosynthetic organisms are of two types. One is oxygenic photosynthesis. Next is anoxygenic photosynthesis. And it does not release O2.
Now which photosynthesis organism does not, এখানে কি বলছে photosynthesis organism does not, এটা কিন্তু মাথায় রাখবে, কোয়েশ্চেনটা খুব ভালোভাবে পড়বে কিন্তু, কারণ আমরা এই ছোট্ট নটটা মিস করে যাই আর আমাদের পুরো গল্প হয়ে যায় পরীক্ষা পেপারে, 2 মার্কস গন, কিচ্ছু করার থাকে না তখন, ঠিক আছে। চলো এবার কনসেপ্ট বুঝতে হবে। এখানে যে জিনিসটা সোর্স অফ ইলেকট্রনস ডিটারমাইন্স অক্সিজেন রিলিজ, ঠিক আছে, এইটা বুঝতে হবে, সোর্স অফ ইলেকট্রনস, সোর্স অফ ইলেকট্রনস। অ্যান্ড এখানে আমরা ওয়াটার যেমন H2O ইউজড প্রথমে, সেটা কি হচ্ছে, অক্সিজেন রিলিজ করছে। অ্যান্ড আদার কম্পাউন্ডস কি কি হচ্ছে, আদার কম্পাউন্ডস যেমন H2S, H2S etc. হ্যাঁ, no released oxygen, no oxygen release. Now types of photosynthesis, এটাও একটু ভালো করে ইনফরমেশন দিই, ওকে। আমার ভিডিওতে মোটামুটি আমার সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবে, একটা কোয়েশ্চেন করতে গেলে তোমরা অনেকটা পড়া হয়ে যায় আর কি। আমি চেষ্টাও করি সেইভাবে পড়াতে, বেকার সময় নষ্ট করে একটা, আমি যদি একটা ভিডিও করলাম 5 মিনিট একটা ভিডিও সলভ করে ছেড়ে দিলাম, তুমি কিছু জানতে পারলে না, খালি ওই কোয়েশ্চেনটুকুই সলভ হলো, তুমি ভাববে যে হ্যাঁ ম্যাম খুব অল্প টাইমের মধ্যে পড়ে দিল, আদতে লাভের লাভ কিছু হলো না। টাইপস অফ ফটোসিনথেসিস, এক হচ্ছে ইউজেস ওয়াটার, H2O ইউজ করা গাছ, মানে ফটোসিনথেসিস, তাতে হচ্ছে এই কাজ করা হচ্ছে প্রডিউসেস অক্সিজেন, ওকে, O2, ওকে। তারপরে চলে হচ্ছে ফাউন্ডিং, কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এগুলো, এগুলো পাওয়া যায় কোথায় কোথায়, ফাউন্ডিং, ফাউন্ডিং গ্রিন প্লান্টস, নর্মাল প্লান্টস, গ্রিন প্লান্টস, সব গ্রিন প্লান্টসই থাকে, গ্রিন অ্যালগে অ্যান্ড ব্লু গ্রিন অ্যালগে। আচ্ছা ব্লু গ্রিন অ্যালগেটাকে কি বলা হয়, সিয়ানো ব্যাকটেরিয়া। এবার অ্যানঅক্সিজেনিক ফটোসিনথেসিস, NOO2, আর এটা হচ্ছে কি ইউজ করে, uses H2S, H2S or other compounds, and does not release oxygen, সেটা বটেই, does not release, এটাই বলা হচ্ছে। And they are found in green sulfur bacteria,
or purple bacteria? পাওয়া গেল আনসার এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে now let's check. So photosynthesis organism which does not release oxygen, blue green algae না blue green algae রিলিজ করে তাহলে এটা ভুল it perform oxygenic photosynthesis blue green algae যেটাকে আমরা একটু আগে বললাম cyanobacteria ঠিক আছে গ্রিন সালফার ব্যাকটেরিয়াম এটা রিলিজ করেন দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এক্ষুনি আমি দিয়েছি পারফর্ম অ্যানঅক্সিজেনিক ফটোসিনথেসিস নো অক্সিজেন রিলিজড ওকে তারপর গ্রিন অ্যালগেও রিলিজ করে এটাও ভুল যার জন্য অক্সিজেন প্রডিউসিং এটা আর তারপর হচ্ছে অ্যালগেল কম্পোনেন্ট অফ লিচেন অ্যালগে এবং এটা যেহেতু অ্যালগে কম্পোনেন্ট সেটাও এই জন্য প্রডিউস করে তাহলে এটাও ভুল অপশন ঠিক আছে তাহলে ফটোসিনথেসিসের জন্য দরকার হচ্ছে ইলেকট্রন সোর্স অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা জানতে পারছি যে H2O বা অক্সিজেনিক O2 রিলিজ করছে আর H2S বা অ্যানঅক্সিজেনাস NO2 রিলিজ করছে এভলিউশনারি অ্যানঅক্সিজেনিক ফটোসিনথেসিস কেম ফার্স্ট বেসিক্যালি এটা একটুখানি ইম্পর্টেন্ট নোট করে রাখো হ্যাঁ নট রিলেটেড বাট অ্যানঅক্সিজেনিক দে কেম ফার্স্ট অন আর্থ okay and oxygen photosynthesis evolved later led to oxygenation of earth when oxygenic photosynthesis came oxygenic photosynthesis started means oxygenic photosynthesis plant came started they started oxygenation of earth basically sulfur if there is sulfur it means no oxygen clear I have made myself quite clear I think over here and nothing is left out to explain even after all these things if you feel that there is certain questions it's left out সবুজ sulfur bacteria the right answer বাকিগুলো নয় so if you feel that something is left out please call us or ping us in this number 9062395123 this is Dr. Saurabh classes number chalo ending this video see you in my next class have a lovely day bye bye